Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, komanso Times 360 Malawi, Facebook page osayiwalanso pa wailesi yanu ya Times Radio. Tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive, program imene timakhala tikucheza ndi anthu akuluakulu osiyanasiyana mdziko muno amene ali ndi nkhani zosiyanasiyana zotauze mtundu wa Malawi. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Bands. Zina langa ndi Wonder Msisia Clan Pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Tsopano kupitirira ndi program yathu ndati ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi Honorable Gospel Kazako, amene ndi nduna yoona zofalitsa nkhani mdziko muno komanso amene amayankhulira boma, government spokesperson. Sitimatene Honorable? Ndakulandirani ndipo ndithokoze kuti ndakupemphani kuti ticheze program imeneyi munandivomera. Kwambiri. Nde Honorable timafuna tiziwe kuti ngati Minister of Information poti kuliso civic education phunzitsa anthu kufalitsa nkhani, ntchito yanu kubomako iniyo makamaka ndi yotani? Ntchito yanga ndi kulankhulira boma, kulankhulira boma, kufotokozera anthu kuti kodi boma lanu likutani, chikuchitika ndi chani, komanso kumvanso zimene anthu akutiuza timayenera kumamvetsetsa. Ndiye unduna wanga umayeneranso kumaona kuti kodi anthu amene tikuwayang'anira akuti chani, ndiye timayenera kumamvetsetsa. Tikatero zimene timayeneranso kumagawana. Komanso unduna omwe uno timayang'aniranso ena amati mtokoma, zinthu zokhuza intaneti, matelefoni, communication in general. Kodi zinthu zikuyenda bwanji, zimene zonso timazitsata bwinobwino. Kodi zimene tikupanga mdziko muno zikupindulira anthu, kodi zimene tikupanga mdziko muno ndi zimene tikuyenera kupanga, zimene zonse zimene unduna wanga uno umachita. Komanso kwakulukulu makhalanso mulangizi wa azinzanga amene tili nawo mboma lino kuti tikapanga ichi anthu aganiza chonchi, ichi tikachipanga motere mwina anthu sachimvetsetsa, titere mwina titayerekeza kuganiza kuti titere. Timanena kuti creation of a narrative, kunena kuti nthawi zina chifukwa chinthu mmene machipanga mutukhala ndi ma intentions abwino, koma mwina kungopezeka kuti pena pake simunachipange monga mmene chinenera kupangidwira, kapena mwachipanga koma pena pake pangokhala ngati pachitika pang'ono, mwina anthu amayamba maganiza iwo amene akuganiza mwina molakwika kumene. Pali zinthu zina mwina mmati kwafotokozera anthu amabweretsanso ndi narrative yawo kuti chimene timatanthauza ndichi. Ndimafuna kuti chinthu tikamapatsa anthu chikhale chonena kuti achimvetsetse bwinobwino, monga mukudziwa kuti boma linolo limakhulupirira kupanga zinthu bwino lomwe komanso molongosoka bwino lomwe. Sikumakhala kuti anthu aja asamvetsetse, kumakhala kuti anthu aja amvetsetse zoona zenizeni, komanso paja amakhala ndi mwayi wotathanso kuzifufuzira pawokha kuti kodi zinthu zizoona kapena ayi. Pamenepopo mmene mukumaliziramo kuti mafuna kuti zinthu mmene muziphikira inu ndi mmene anthu azimverere. Pena amazapezeka kuti anthu mapezeka kuti sakumva bwino kuti akudi anthu amaganiza bwanji kubomako. Pamene papa mwagwirano ntchito imene kwa chaka, muti mukakhala muona kuti mwagwira bwanji ntchito imene ona? Ndikukhulupirira kuti anthu akumamvetsetsa bwinobwino. Pali zinthu zina zimene suliranso kwafotokozera, pali zinthu zina zimene anthu amazidziwa okha, amazionera okha kuti chakuti chikuchitika motero. Pali zambiri zimene tikhoza kunena zimene anthu akuzidziwa okha kuti izi ndi mmene zikuyendera. Nde tamaliza chaka ndikukhulupirira kuti tachita bwino mbali imene. Komabe panalinso pena ndi pena pamene mwina anthu sakumvetsetsa bwinobwino, zimachitika ndithu, koma timayesetsa ndithu kuti tifotokoze bwinobwino kuti kodi boma lanu likuyenda bwanji. Now, tilowa ma example ena mwina kuti kumene kutachita bwanji, koma tisanafike mwina kunseko ndimati mmene tikulowa chaka chachiwirichi. Mumati mukaona momwe tonse government inkaganizira kuti tikazalowa mboma mwina chaka choyamba tizapanga chonchi, chachiwiri tizapanga choncho, kumayenda choncho mpaka na zaka 5 zimene boma la tonse lili ni mandate. Muti mukaona
zikuyenda mmene zinkapangidwira pa paper zimene how it was scripted or planned kapena kufika pa ground zasemphana mwina script je kusintha along the way. Ayi mmene tinakonzera ulendo wathu tinakukonza bwino komanso zambiri zimene tinakonza zikuyenda bwino lomwe, zina sizinaende monga mmene tinakonzera koma zambiri zayenda. Zimene sizinaendezo sinali chifukwa chonena kuti kapena sitinazikonze bwino, ayi panalinso zifukwa zake komanso pali zifukwa zake zimene zinachititsa kuti zozo zisayende monga mmene tinakonzera, koma so far ndife okondwera monga ndikunena kuti pali zina zimene tikuyenera kuvomereza kuti izi kuchitika. Pali zinthu ngati mundifunsanso ndikudziwa funso limene ngati timayenera kuchita by now tinayenera kukhala chita create 1 million jobs. Yes. 1 million jobs sinatheke chifukwa panali zambiri zoletsa. Slowing down ya economy ya dziko lapansi imene yachitika chifukwa cha kubwera kwa covid ikupita ikukwerera chifukwa ambiri samadzanena kuti ayi anthu amene malowa mboma covid inalipo nthawi imene jayi mukudziwa kuti anthu samamwalira anthu 30, anthu samamwalira anthu 50, komanso daily yomamwalira anthu ndikutenga matenda amene ujeni yake level yake nali yochepa. Panopa zioneka kuti zafika pena paliponse ndiye zinthu zambiri zonena kuti zimene tikupangazo sizinaende mmene timayendera kuti ziyende. At what point honorable anthu amene kunjako amayembekezera kuti okay I think chaka choyamba popanda aliyense kuyika mfuti kwa wina aliyense, nobody was pointing a gun at anybody to say promise us this. Ma politicians amene panopa ali atsogolera athu ankalonjeza mu chaka choyamba tizapanga create 1 million jobs. Like you're saying, maybe the figures were not as high as now, but we were still in the COVID period. Yeah. At what point did we now expect kuti munizati yankhula kuna kuti akula kuno chifukwa tuma ukhala muli phetu chaka pano masitadusa chaka ona phe amene mukubweretsa ndi koma tutadusa chaka takati kunena nthawi zonse kuti tapanga create ntchito zingati. Takati kunena nthawi zonse kuti pali zovuta izi ndipo palibe mtsogoleri amene anabwera ndikudzauza anthu amalawi nkuwauza kuti tachita create 1 million jobs. If anything takati kufotokoza kuti pali zovuta izi tinakakati tachita create 1 million jobs sizinatheke chifukwa choti ndi mavuto awa takati kufotokoza koma kuti vuto limene limakhalapo limakhala kodi inuyo mumamvera ndani kapena information imene mmatenga kuti chifukwa mukamatenga information kwa anthu amene ndi okwiya, mukamatenga information yanu kwa anthu amene anthu amalawi anauza kuti asimungathenso kutilamulira muno, mukamatenga information kwa anthu amene amakhulupirira negativity, mukamatenga information kwa anthu amene alibe chinthu china chilichonse chowala mmoyo wawo kuti athomanga nakutsogola ndi chiyembekezo. I think mapezeka kuti mwayamba kupanga form opinion ngati imene mupanga ona kuti even tikamafotokoza mapezeka kuti simukumva. Onako inuyo I like you kwambiri chifukwa choti munakhala mpando wangawo umene ndakhalawo kumafunsanso mafunso amene ndikufunsa ineyo kumaboma ambuyo mwe amene akhalapowa. So leloli tsuna mzakhalanso so leloli onako inuyo do you want us to change nkafusidwe ka zinthu chifukwa choti inuyo mwakhala pamene popo kuti tizikufunsa nino kuti poti honorable Kazako now is crossed over on that side. Then when we start asking mafunso amene tikuna kuti kodi apa tikuyenda bwanji tizikhala ngati we are forming an opinion. Ngakhala amene akutionera kuona kuti sizimene ndanena zimene zimuonena ndi ino ndi amene muonena zimene. Now munthu amene amakhala pamene mwakhala ino samatero fa pamene wakhalapo mukuyimirira anthu ambirimbiri ndi mmayenera mapanga zinthu zija mowayimirira bwinobwino osati maganizo ena ake amene mwina ndi ochokera kwa ino. I think mulakwitsa chimene ndanena chionena kuti kodi maganizo anu mukwatenga kuti. Now it depends kuti fa pala anthu ena amene akuona kuti zinthu munomu zikuyenda bwino, pala anthu ena nkatapanga china chilichonse sangavomereze kuti zinthu zikuyenda bwino. So it depends kuti inuyo mufuna mutenge maganizo ambali ngati mufuna kukhala ndi an average view kusema kuti kodi apapa zinthu zikuyenda bwanji, koma nthawi zonse mukakhala negative azipezeka kuti chilichonse chimene mukafunse chikhala negative. Mpando umene mwakhalawo zoona ine ndakukhala nthawi yayitali zaka zodetera 30 inunso tsuna mzakhala pano andi sitimafuna kuti musinthe kachitidwe ka zinthu chifukwa tikupereka ufulu okwanira kwambiri kwa atolankhani. Boma ili mudzilifunsa, boma lizilifotokoza, boma la anthu
ndipo pasapezeke mtolankhani wina aliyense amene adzipezeka kuti kapena akuvutitsidwa kapena kutsekedwa pakamwa ayi. N'chifukwa chake tindi hivi malamulo onena kuti anthu akafuna information adzipeza tindi access to information mwachitsanzo. Koma nthawi zonse tidziyimirira pa mmene zinthu zilili. Chinthu chalakwika chinthu chakhozeka osati nthawi zina kuyika monse zinthu zina kuti chioneke kuti ndi chabwino kapena cholakwika kapena cholakwika kapena ndi chabwino. Komano anzathu andalewa I don't know kuti nanunso kuti mwafikano mbali imene kundalewa nthawi zambiri amafuna kuti azingozipa anthu zabwino zokhazokha. Munthu ukakhatu kwaonesa kuti apatu khala ngati sizikuyenda bwino amazakhala ngati akuti inu bwanji mukungoyang'ana zolakwika onamo. Chifukwa choti for example nkhani ya 1 million jobs timakamba iche tikukamba kuti sizinatheke mu 1 year. I don't think alipana. I think apo pamusanamalize dziko munomo china chimene tiyenera kudziwa nchionera kuti ifeyo ngati boma anthu akamadandaula timamvetsa kwambiri. Anthu akamanena kuti kodi zinthu mukuyenda bwanji muziyendetsa bwanji timamvetsanso kwambiri. Timamvetsa chifukwa chokuti amalawi kwa nthawi yayitali akhala kunamizidwa, amalawi kwa nthawi yayitali akhala kuponderezedwa, amalawi kwa nthawi yayitali akhala kuizidwa zinthu zija kusamachitika opanda chifukwa china chake chooneka bwinobwino. Nde amalawi wina aliyense akakhala pa mpando wona kuti ampatsa mpando kuti tatiyendetserani zinthu zifukwa ife tangokhala ngati ma trustee. Anthu amatipatsa zinthu zon trust akampatsa mpando chimapezeka kuti nthawi zonse already chikhulupiriro chimakhala palibe. Koma chimene nganene nchionera kuti ife ndi boma la nyowani ndi boma latsopano mapangidwe athu kapena machitidwe athu a zinthu ndosiyana kwambiri ndi mbuyo. Ndi nthawi zonse musamapakonde upanga generalize kuti anthu andalewa ifeyo ndi osiyana ndi anthu amene ali mbuyo. Zinthu zambiri imene tikuzipangira to an extent kuti anthu amaganizira kuti anthu awa ndiolekerera zinthu, anthu awa tikupanga zinthu mosiyana ndi mmene anthu amapangira. Tikuyenera mayima zinthu mazipanga bwinobwino kuyima pa mmene zinthu ziyenera kuchidikira. I want to take you back. Muli ku Zodiac akuyendera a minister of information ata imeneyo Mark Botoman atayendera ku Zodiac mudafusa inu kuti akodi izi mumabwera mazatiyendera ma familiarization tours zimathandiza chani chifukwa choti anzanu mbuyo monso akhala kumabwera umazayendera koma we haven't seen anything zikusinda. It is becoming routine. Of course inu mutatenga mpando nanunso mudayenderapo zimasiyana bwanji mmene inuyo ndifuna kuti munafuso ndokuti inuyo ngati Kazako mufuna kuti mmene mwakhalira pa nduna wanuwo anthu azokumbukira kuti mwachita zosiyana bwanji ndi nduna za mbuyozo zimene amangopanga zomwezo ndipo kupanga zinthu zomwezo ndi kumene sitikufuna kumachita. Komanso kupanga zinthu zomwezo mangobwereza zomwezo kuona kuti kumasiti kuyenda kupita kwina kulikonse zimene sitikufuna kuti zipanga. Pali zambiri zimene tingafotokoze zimene osati ndekha ngati munthu chifukwa timayenda ngati a system ndife gulu komabe an individual's contribution imafunikanso kuti ioneke kuti kodi munthu akupanga ngati tsogoleri. Komanso pachina chilichonse sungamakonde kuchita claim kuti ine chifukwa pamakhalanso anthu ena onena kuti umathanso kuchita tap maganizo awo kuti kodi izi tipange bwanji. Koma chachikulu chimene ndikufuna kuti ine ngati minister wa information nchionena kuti atolankhani akhale ndi ufulu wonse. Andi nthawi zambiri ndikamva kuti mtolankhani wamangidwa kapena apolisa amufunsa kapena amuyitanitsa mutati mwafunse a Media Institute of Southern Africa ndimafufuza personally china chitika ndi chani chifukwa sitifuna kuti atolankhani adzingomanga. Ineyo ndili ngati nkhoso yawo tsopano kuti tili kuno ndipo ndimamvetsa mavuto amene amakumana nawo komanso zopsinja zimene amakumana nazo. Choncho ine ngati minister wa information ndikuyenera kuonetsetsa kuti atolankhani akukhala ndi ufulu wokwanira bwino. Asangopezeka kuti akumenyedwa, akumangidwa, akuzunzidwa, akusowetsedwa mtendere zimene zozo ine ngati minister Koma it doesn't necessarily mean kuti atolankhani aziphwanya malamulo. Sitikutero ifenso ngati atolankhani faide ndakali atolankhani. Ife ngati atolankhani tiyeneranso kumatsata malamulo. Chifukwa nthawi zina tamangopezera lemba nkhani yabodza. Mwina kungopanga zinthu zina zake zimene zitayike mwina chitetezo cha dziko lino pa chiopsezo ndi malamulo andi kofunikanso kuti anzathu amene amaphunzitsa atolankhani ntchito yawo zimene zizazisindika kwambiri kuti pali ma ethics ndi ma values kuti pasamakhale conflict between aboma ndi atolankhani.
Chinaso chimene ndifuna kuti chipange bwinobwino chonena kuti bungo ulutsa mawu osiyanasiyana adzionedwa ngati ofunikira, chifukwa nthawi zonse madola akamapanga address anthu amapanga salutation amapanga konse kumapeto kumakhala members of the media. Anthu akamapanga ka ndondomeko ya zachuma amapezeka kuti kuma media houses kapena zinthu zokhudza media zipakhala kumapeto, including makampani ndi malo osiyanasiyana. Zimezi zimachititsa kuti ntchito ya utolankhani, ntchito youlutsa mawu, ntchito yolemba nkhani, ntchito yosindikiza zinthu zosiyanasiyana isamayende bwino, chifukwa umapeza kuti capacitation yake, economy yake ndiyo chepa kwambiri. Ndiofunika kuti zimezi situzunike bwinobwino kuti atolankhaniso adzitha kuti akamagwira ntchito adzikhala ndi moyo wabwino. Chifukwa pakali panopa zinthu sizikuyenda bwino, atolankhani akulipidwa ndalama zochepa kwambiri, koma nthawi zina ndi chifukwa choti kodi tinayipanga bwanji structure ya economy ya media. So zinthu ngati zimene komanso china konkuno for the Ministry of Information amayang'aniranso zinthu zokhudza communication. Yes, I think zimene zonse zofunika kuti tiziwunikenso bwino kuti kodi internet yathu ikuyenda bwanji. Chifukwa pakali panopa zinthu sizichitika zipwirikiti kwambiri, chipwirikiti chosaneneka. Makampani amene amagwira ntchito imene akuphinja anthu kwambiri. Ifeyo ngati boma tikukonzanso nafe strategy yathu titionetsetse kuti zinthu ngati data, chifukwa data ndimene ikuvuta kwambiri. Sorry for interruption. Just one moment, let me finish this. Chimodzi chimene tikudziwa ifeyo ngati boma chonena kuti data ikakhala yodula sitingathe kuyendetsa bwino chuma chathu mdziko muno. Data ikakhala yodula maphunziro athu sangayendetse bwino. Data ikakhala yodula pali zambirimbiri, choncho nkofunika kuti tiwunikenso nkhani imene bwinobwino. Dziko lapansi konse kumene akutukuka akuyuza digital means, and ifeyo kuti tichite create digital economy zikhale zotivuta ngati talola kuti means yochitira achieve zimenezo ikhalebe kuti ndiyovuta kapena yosapezeka, komanso kuti anthu ambiri asaifikire, chifukwa economy yabwino imayenera kuti participation ya anthu ikhale yochuluka, anthu ambiri azichita nawo zinthuzo, then you create an economy. But as it is, that's not the case. Ndinayambapo kupitirizabe. I wanted to ask that kuti engagement manager afika pati. If you can see what has happened over the year that I have been in office, there has been some change, but that's not good change. It's actually far from what we want to achieve. Anatsitsa mitengo ya data, but not very impressive ngati mayembekezera. Tikuyenera kuti tipitirize bandi tikupitirizabe kuchita nawo engage, komanso most likely tikuyenera kuona kuti tichite improve kapena bring competition yokwanira. Chifukwa there is a duopoly. The major companies ndi awiri chapena mankhala A B B A. Now zimene zimapangitsa kuti mwina pasakhale kupikisana bwino. Kufa anthu mukakhala ngapo amalonda olopatsika pakakhala anthu 11 akugulitsa zinthu, umafunsa apo ndi zimene ziso zimene tikuziunika bwinobwino motsatizidwa ndi mothandizidwa komanso ndi akatswiri ena kuti tione kuti zimene zitingazichite bwanji kuti zichite bwino. Chabwino tili ndi zambiri zoti tichite kafa, so pardon me ngati ndizikhala ngati ndikudulani pena ndi pena chifukwa choti pali ma issues ambiri honorable nthawi yathu. I'm mindful of time. Now chinthu china chimene bomali anthu akhala akunena kunjako, I don't know ngati munamva koma ngasi munamve, I'm representing anthu akhala kunena kuti even mukakhale muchita zinthu bwino pena simulankhula. Even zoipa zonso pena kuti apa pali zakuti tipereka ma example mwina as we going down kuti mwina initial fertilizer, mtengo wa fertilizer wakwira, boma liliziye sikubwera kuzafotokoza kuti akuluakulu pano papo chitika zakuti tinaona president atatuluka akuchita address that issue. But there is no like boma lomene kuoneka kuti ndi chidwi. Unfortunately ndekuti ndikudona kwanu kuti muzibwera sanga kuti anthu sanayambe kuzana zapoza kunjako zimene at the end of the day muzana kuti maybe we are forming a bad opinion. Why is it that maybe we're not seeing boma likubwera pafupi kuyankhula kwa Malawi? That's your portfolio. Yeah, even my achievements. Sometimes maybe machitika chonena kuti it depends on your construction. If you are constructed in a sense that all you see is negative, you'll not be able to see positive. So even when you are told positive things, to you, your mechanism, automatic mechanism in your mind
will actually be translating those things as negative, because government has been coming and explaining some of the things. All these 1 million jobs, even the fertilizer issues, so many ministers have spoken about it. I have spoken about it. We have actually published material to explain. But you see, when someone is, as I said, constructed in a manner that he can only see negative things, it would be very, very difficult. But we try still to achieve something out of a negative mind like the one that you are representing now. The president came out, but I can assure you, if you go out in the streets there will be other people who are still complaining. Just yesterday I was talking to some people who were complaining very bitterly. I said, but the president had just addressed this, say the 1 million people. At 1 million, amene timanena kuti anthu ena amene amaganiza kuti achotsa pa list ya anthu olandira fertilizer sachotsedwa. So no mudandaulanje. So it means pamakhala negative mind, negative construction. Doesn't that show you kuti yes palima attempts amene anthu akumapanga kuyankhula, but to make sure kuti tafikira anthu ambiri we don't need to stop. No, we are not stopping. In fact, we are not stopping. We don't stop. We are very, very busy. This, for example, this ministry is very, very busy doing whatever we can do. But we also have to know that the addicts of misinformation that are also very busy. These addicts are always misinforming people. So we try as much as possible. So they're doing a good job. I do not think so, because Malawians are very intelligent people. But sometimes there could be a stray bullet that would be choose not to understand. And I think those are the ones that you are representing now. But generally, I don't think they are doing a good job, and will eventually wipe them off completely, because we want Malawians to get what they are supposed to get, and these are true things. It's not just propaganda, but to tell them this is happening, this is not happening. Okay, nkani inaso imene honorable achinyamata amene akhala kuyankhulapo ndi malona akunifi. Boma litabwera kusintha kuti aiti sinthe nifi tichite structure bwino anthu azizatenga ngongole, achinyamata adasangalala kwambiri. But panopa the feedback that is coming from achinyamata ndikuti matems amene ali kunifi akukhala ngati kuti ngosankomera wachinyamata kuti akatengeroni, akuti munthu upite ndi galimoto, munthu upite ndi kapoloti nyumba, munthu ndi osaukisisa. Ngati munthu ali ndi galimoto ali ndi plot amenezo ndofunika soloni yani ifisa amene. Who came up with matems ngati amene wawa, and ngati pakhala revision kumaona kuti these are being prohibitive amene ndi beneficiary, what are we doing on that? Let me say kuti we agree with those people that are complaining. There are certain conditions that are very, very tough. I think it will not be fair to say that all conditions are fair. There are certain conditions that we need to do a further review, so that as many people as possible, especially the young people, should do access loans from NIF. I'm saying this because it is the intention of this government to create more successful people. It is the intention of this government to create more millionaires, for example. And when we say we want to create millionaires, we are talking of people that had nothing, and then they can actually do something. I think we'll be very happy, and we'll also be very satisfied. But looking at the conditions, yes, someone has just finished his MACE, or someone has just come out of college. Where is he going to get a plot? Where is he going to get a car? Where is he going to get a motorcycle? Yeah, so we understand all these things. And so what do you promise? Certainly we will have to review. In fact, the reviewing process is in progress as I speak. If you go back to NIF, you find that the original conditions that were put are slightly different from what we have now, because it's a continuous process that we have to make sure that we are motivating very good responsiveness from the youth, and then we are also seen to be very progressive and productive. But let me also say this, that some of these conditions do come into play
because generally in Malawi there is this culture of not wanting to pay back makhulupirira zimene nduna kuti Malawi mwina tiyatesereka chichewa pang'ono kuti afuna yankhulenda chinyamata Malawi ndofunika kuti tikatenga ngongole tidzibweza, especially Malawi achimuna ambiri sabweza ngongole azimaya pali ma publications osiyana komanso zotsatira zosiyana zimene zinapangidwa zakafukufuku osiyana kuti Malawi sanabweza ngongole, especially azibambo sana ambiri, osati onse koma ambiri sabweza ngongole. Azimayi alipo koma ocheperapo, ndiye nkofunika kuti anthu akhale ndi kacha yoma abweza ngongole, chifukwa nthawi zina anthu amathinitsa zimenezi kunena kuti zimpangitse munthu kuti akabweze ngongole. Mukudziwa mbuyo mu project ngati amene o ma programs ngati amene of course ndosiyana napo fika kale mbuyo amagwiritsira ntchito ndale pamene apa pasiti kuyang'ana kuti uyu ndo achipani chiti kapena wachipani chiti wina aliyense atha kubwera kusatenga ngongole kunifi de kusiyana kwa zimene zimachitika mbuyomo ndi zimene tikuchita pano. Ndi anthu aphunzire mwasangasanga kumabweza ngongole chifukwa mwina zizipangi koma zimene mukunenazo ndizomveka tikuyenera kuti tiunikenso kuti fana ngati na ndalama ndizi koma palibe aliyesama na kutenga koma ina aso akutenga mukudziwa zimene magulu osiyana atenganso ndalama ma individuals osiyana ambiri madera osiyana mzigawo zonse atenga ndalama akuchitira ma business. Koma ngati anthu akudandaula tikuyenera kumvetsetsa bwinobwino kuti tichitepo bwanji kuti achinyamata athu ambiri tisachedwetse atenge malona amenewa athe kuchitira business zooneka ndikudzabweza. Chabwino pa nkhani imene pala achinyamata ena amene amana kuti mwina nifio bwezi kumagwira kwambiri ntchito ndi achinyamata in terms of consultation kwafusa kuti apanga chani including mwina duty free weekage kuti mamoti mwina atiziya pasanthu mwayo tazitanisa kandi kamba kuti timapanga kumala konkono why didn't we open it kuti anthu amene akuitanisa mwina machine kafuna zipanga zikopa za mbuzi ntusapato kafuna masoka maujeni zimamati muntandiremo kandi mundirandemo kuti azigwisa ntchito wiki imene jaye atatenga ndalama za nifi kuitanisa machine amene ajawa so that we're investing into manufacturing. Mutati muone ndondomeko za nifi zimene tikukamba pano sikuti amangofikira kupereka ndalama amakufunsa kuti ukupanga business ya mtundu wanji kapena ukufuna kupanga business ya mtundu wanji. Nature ya business yako ndimene imapangitsa iwaje kuti aganizirepo zonena kuti titakumpatsa loan munthu ndi mfundo imene yeso ndi yabwino. Malawi munomo tikuyenera ku a president yeso akunena zimene zithawi zonse tikuyenera kuunika bwino kuti zinthu zambiri tisamapezeka kuti tukuitanitsa kunja zinthu ngati ma toothpick zimene munenaso situchula brand yofa ndi brand kumutira tikati mwina puffs puffs ngati machula situchula mwanjenjere so ndizinthu zina zambiri ma juices madabo kuti ntedzo nene ukweza kuti wina uchokera kunja ntedzo ambiri ukazinga kuti angokazinga tsenjere zinthu ngati zimenezo ndi ubwino wakenso mfundo zimene tikutsata ife ngati boma mukumbukira kuti positidwa pompa boma la ikandithu policy komanso lamulo lonena kuti business za boma zizipita kwa anthu amene ali small ndi medium. Small ndi medium pali ndithu document manena kuti anthu amene akungoyamba kumene anthu amene ma business awo ndi ang'ono chifukwa chimene tikupangira zimene zonchionera kuti mdziko munomo anthu amene akhala kuchita business ndi omwewo mabanja amene akhala olemera ndi omwewo mabanja amene akhala kupeza bwino ndi omwewo amangopitiriza omwewo choncho amadzapezeka so ndi amene amakhala ndi mphamvu zomapondereza anthu panopa tifuna tichite create anthu ena onena kuti mbanja mawonso munafike pa 3 million mwina amalekezera pa 3000 athe zizitha kufika ndalama chuma chizitha kufika m'makomo osiyana. Policy imeneyi tikufuna kuyilimbikitsa kwambiri komanso tufuna kwambiri zichita deal ndi Amalawi azichita business panopa pa anthu ambiri Amalawi timadziwana kuti Malawi akhale munthu onatali kwawo nditi mukumudzi kwawo ndi uku chadi bwinobwino samangonena kuti Malawi even in wonder you know who Malawian is. Ndofuna kuti
nawo samalawa apatsidwe mpata ani akadzikoli ani akanthaka inoyo apatsidwe mpata onera adzitha kupanga business ndi kumatha kupanga chuma ndi kumapita kusukulu zimene sizinachitika mbuyo mamalawa akhalangu khala kuti chifukwa tifuna kuchita create employment ndeno tikuyenera kuonesa kuti anthu ambiri akhale empowered akhala empowered adzilemba nzawo ntchito akhala empowered zinthu zambiri zidziyenda bwinobwino komanso chitukukotu siboba lokha limene limafikitsa kumadera osiyanasiyana komanso anthu amatha kufika wina amanga wholesale yake apa wina amanga grocery yake apa wina watani wina kawatsekula sukulu kwakuti zimathaso zimenezo kumachitika nde chofunikira kwambiri chonena kuti amalawi apatsidwe mpata wokwanira bwino kuti azitha kuchita business ndi boma ndipo zimenezo tikuziyang'anitsitsa bwino mukuonera Times Exclusive pano pa Times Television TV komanso pa Times 360 Malawi Facebook page komanso mukumvera program yomweyi pa Times Radio. Mulendo wathu program ya lero ndi Honorable Gospel Kazako amene ndi Minister of Information amene amalankhulira boma pa nkhani zosiyanasiyana. Program iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani bombo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times Exclusive on Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page, and also on Times Radio. My guest in today's edition of the program is Honorable Gospel Kazako. He is the Minister of Information, who is the government spokesperson. Welcome back, Honorable. Thank you. Timati tikambirana sonkhani ina imene ya Malawi kunjako kumakambirana anthu akuti cost of living. Ukhangati ukatenga kandalamaka ndimene zinthu zikuyendera pansi kasikakugwira. Khangati kuti muka period kamene kaka yakwera kwambiri anthu aulephera ndithu kandalama kuti kakwanirisize uje mugwirizana nazo kuti cost of living is high. Tugwirizana nazo as the government mutani ipo ndithu kuti mwathandiza Malawi kuti aziyendera limodzi kuti ngati zinthu zokwera kandalama so mwina kazisatirako kuti pazikhala at least balance. chimene mwina kudziwa kuti science ya ndalama simayenda mmene mukuganizira chifukwa anthu muthu amapezeka kuti ndalama zimukhala nazo zambiri koma zilibe value. Chimene tikupanga ife yaboma ndikupeza ma policies amene tikutsatira chifukwa tikunena kuti one economy yathu ikhale a progressive and productive economy. Zinthu zambiri zimakhala mmene zilili mu chifukwa zambiri sitikupanga tokha. Kuti dziko la Malawi silipaloka lili mu chigulugulunso cha mayiko a dziko lapansi and mavuto amene mukunena ino sali kunonse. Mukapita South Africa zinthu zinakwera mukapita ku Zambia zinthu zinakwera mukapita Mozambique nthawi ya sadiki timafunsaso anzathu konse uku chifukwa cha zinthu ngati covid zachita affect production komanso economy ya dziko lapansi ikuoneka kuti yachita slow down. Zikuchita impact negatively kwa anthu. Ndifuna kufusefuso ndipande muzindirola koso kuti ndikuduleni pang'ono nabo chifukwa why I want to ask you this example mwaperekayi kuti imaiko anzathu so mwina zinthu zikukwera. Is it okay? Let's say neighbor we waguna ninjala, the other neighbor waguna ninjala ndiye uzita akazanga ife ndikuguna ninjala awusaguna ninjala. Is that fair to say that? Kapena ife as a country we would also do something kuti anzathu amene kwa kuzikwavuta kuzomaza bwera no ku Malawi ngumaza phunzira kuti pamene timavutikira limodzi inuwe munapanga bwanji kuti anzathu zitembenuke ziyambe kuyenda so they can come and learn from us. Honorable muona ngati funso mukulifunsa kuti ndilazero koma mafunso mmeneyochi kuti anthu mugwiritsa ntchito transformer imodzi ya magetsi ndiye yaphulika inu kwano kwadziyaka bwanji muli pa line imodzi magwirisira ntchito transformer imodzi mawaya anachoka amene ndiyo yaphulika inu kwano ayaka bwanji
mwina inusu kuplan this one. Okay, so what we can do here, tita kumafuna kuti tizikweza what makes us sleep at night, also try to find a solution. Where we live in a global village where there are problems. And that's what I'm Somebody saying. should be able to find solution. Not just because it's everywhere else zinthu zodula, so atenda Malawi tivomerese here in mukutero ine sinatero. Matifunso tikodi iniyo mukudziwa zonena kuti zinthu ndizokwera. Chifukwa manena kuti nthawi zonse tizipereka uthenga woyenerera. Chifukwa that's negativity that you're doing now. I'm not doing a negativity. I'm saying you're comparing with other countries and say we are living in a global village and this is what is happening elsewhere, which I agree with you. Yes. But what I am saying what I'm asking, you didn't agree with I me. did, but I was saying is it okay? Because what is happening in our neighbor, do you say what is okay? Kabena, you can find the solution to say no. While we agree, could transform ya pulika to sema gesa tima. Kodi ngapange bwanji mwatu mnomo kuti tikalende right. Yeah, before you ndauba sami chitsanzo ya transformer chifaka you are agreeing with me, but you came with a position that you didn't agree with me. No. I was saying, are we okay? But the fact I think the viewer is a chief witness. Yes, because I was saying, you were saying, cost of living is high. I was saying, is that okay? Because everyone else is having. That's why I gave example. Our gunanijara. Then you come and say, you know what? See if but the way you have framed your question, you are saying, is that okay? Which means you have a position. Probably what you could have done was, what are you doing about it? I did ask that. No, you said that's government. What are you? Yes. And then I started explaining, and then you disturbed me. I didn't disturb and you. I was making a question of saying, is that okay? No, let me explain to you. The thing is, government is doing whatever it can do to make this economy vibrant. We can also start a forming economy. In fact, wherever there is a crisis, we must take advantage. And that's why we're changing so many policies. We are actually enforcing the laws in this country. We're trying as much as possible to change so many structures of how things are done in this country, so that this country becomes productive. This country must start to move. Once we start moving, we will not be very much dependent on those other countries. Because at the moment, most of the things that we use to boost or to feed our economy are items or services and products that are coming from elsewhere. So we're trying to start becoming our own producers, our own people who can stand on their own. So we are doing something. There's no way I would say transformer kuliga then stingawa nitsoga takando. No, we need to find means, and that's what we are doing, and that's what I'm explaining to you now. Okay, chabwino. So tikalendi hope ngata Malawi kuti pamene zinthu zisagwenda bwino even as a village koma Malawi as an individual country tupangapo zinthu zotesa. What is the message of hope kwa Malawi amene akutonera? Tikupanga china chili chonse kuti mavuto amene wasapitirire. Komanso china chimene Malawi ayenera kudziwa nchionera kuti we are recalibrating this country. We are restructuring this country. We are doing so many things to make sure that the meal that drives government must be one that is robust and one that is reliable. And once we do that, we'll get to where we are supposed to be. But that process is not easy. That process is very tough because we are negotiating a corner, and it's not going to be easy. And we never expect that it will be easy. It will be very tough. We would want people to bear with us. We are also feeling it. I can assure you the way we are running this government is very, very different. There are so many stringent measures that have been put in place to make sure that there is no abuse of funds, for example, abuse of resources, for example. There are so many things that have been cut off because we are also in lean period. People are suffering, and there shouldn't be other people elsewhere living in luxury, and that's what we're doing. I think on that issue that you've just brought about people abusing funds and all that, I think the issue of corruption has always been a challenge. I think you can come here and say kuti amaba resources aboma kuti taperekapo chisanzo chabwino kuti anthu adziwe kuti siningabisileso ndalama zabomazi, because we've seen yes anthu amapeza kuti munayamba kumangidwa ako angulandira bero yagona and ngomana kuti as a government have we shown people kuti we are serious kuti munthu akazagwira ndalama prosecution ijakutha munthu ndikumangidwa nkumaza kuti kamwena wandiyaka I don't know how many years. Yeah, the fusrabuno kwambiri
nkhani ya corruption, nkhani ya kuba anthu ambiri mbuyomu anthu amalowa mboma kuti kuba basi. If what we're doing now, we are going to make being in public service very boring. Very boring in the sense that those people who would go into government or in public service to enrich themselves will find it not attractive, and that's what we're doing now. And in the process, of course, you can hear others also crying, even those that are outside the outside government, because some of these activities are also motivated by some people who are outside. We're doing all we can, but you must always remember that government has a role and has, should I say limitations? No, I think I should find a better way. Government would say this one has taken public resources, or this one has abused, or this one has stolen, or whatever issue that is negative. We have the police, we have the courts. When someone is arrested, he's taken to court. It is up to the courts. You must know that courts are independent, and the citizens, you inclusive, you not want to have a government that is interfering with the courts. So sometimes it's not just government. Government can do what it can, but the process, the equation, there are so many other players. Fortunately, now the courts have actually promised that they will be fast-tracking these cases. We know it's very frustrating, very frustrating that cases of corruption can last 5 years, 10 years, and people have stolen resources that belong to the public, and they are seen enjoying life and all that kind of stuff. I think the courts are saying they are regrouping, they are recapacitating themselves, and they are doing whatever they can do to make sure that justice must be delivered on time. And sometimes also it's not a question of hurrying up these things or fast tracking, but we also have to make sure that people are getting good quality justice, so that the courts are having their credibility, the courts are having to do what they are supposed to do, that is acceptable by all. Well, I agree with you, but maybe it's the issue of balance here. To say we strike a balance that we don't want to rush things, we want justice to prevail, but at the same time, we have people that are taking advantage of the situation. They're still looting government resources, because it's like we haven't set an example to say, if you touch government funds, this is what is going to happen to you. So that somebody is thinking twice, even wanting to take one tambala, as promised by our leaders, that they would not tolerate even if you take one tambala of Malawian people's money, because that one tambala counts, and it must be counted on. This is why you have seen this government is strengthening the Anti-Corruption Bureau. You have a very strong Director General there. We are actually funding them. If you talk to the Anti-Corruption Bureau, they will tell you that for the first time, they have adequate resources for them to do their job. I think, how else do you want us to send a signal that we are serious in fighting corruption? And we have also made the Anti-Corruption Bureau very, very independent, so that if you are corrupt, they should be able to come after you. In the past, the Anti-Corruption Bureau had problems. They wanted to do something, but they had no resources. Okay. So sorry, we're cutting short on some of these topics because tufuna tiendepo. Muntu atanena kuti boma lilipo panoli khanga kuti silimakhala decided bwino kuti limafuna kamba chinthu kena kokabwerera anthu akakuwa kunjapo. Is that right kunena choncho kuti mwina this government sometimes looks undecided? No, it is not right. Can I give examples? No, let me answer, okay, because you have asked me. Yeah. And so I should justify. Okay. It is not right. It is not right because we are a government that is civilized, and we are a government of the people. So do not think that we are weak, that when people have given us their view, we can change certain things. That's not a weakness. We want to move with the people. We do not want to be a draconian government where whatever we say, whatever we do, and then we're moving forward and we don't care about what people say. If we do that, you'll be the first people to come and say this government doesn't listen. When we listen, you're saying, oh, this government is not decided.
You see, that's the situation. We are a very, very decisive government. We have very, very decisive leadership. We have a very, very decisive system of government. But at the same time, while we are decisive, we also have to listen to the people that we govern. It's very important. Mwina machisanzo kunali bill ya labor imene idadusa ku nyumba ya malamulo ikupita kuti akaisaina president kuti ikhale lamulo anthu ndithu adapanga zotheka mpaka ukakumana ndi president bill ijakuyimisa zimene anthu amafunsa ati kodi izi tikanakhala kuti ma consultation tidathana nawo bwinobwino kuti bweza anthu akumabwerano at that stage kumadzakhala ngati akususana ndi chinthu and a president assured them kuti no, we're going to look into this. Pano takhalapo ndithu tikumayesera kuti mwina tipange chinthu pezeka kuti anthu akatiyesa kuti ayi aposa chedwa apa tikamakamba za matogets mafiza nachitidwa gazeti ndithu anthu kuti mwaika mitengo mwaitenga kuti yatayimisa kaye sitiyambaso pa 1 September tibakambirana anthu amati kama just few examples that I can remember from the top of my head. Are we not jumping a step and then when people tell us that you've jumped this step we come back now to that step and wanting now listening government means that kuti pamene mukudumpa step yokuti maina muziwe iniyo ngati boma anthu akakuza muzibwera kapena zikuonesanso kuti boma loti sili kuziwa bwinobwino mene kwena zichita zinthu so anthu akuchita kuliphunzitsa inu mufuna boma la Nkhanza ndiye kuti tikamba upanga Nkhanza muzatichite polemo ife sitilowa kuti tilowe mu trouble yanu ya ife tipitirizabe kumamvera anthu inu mumakonda Nkhanza inu mufuna kuti tidzipanga Nkhanza boma linolondera anthu anthu akanena maganizo awo tidzamvera kumbukira ndi ndamene anatisaka. Of course tinopereka leadership tinopereka direction but we should not ignore anthu ngati anena what is wrong with saying okay ndachiona ichi ndi ndichiunikenso ndifunsenso bwinobwino what is wrong with that tinakhanso titangofulumira chinthu choti anakafunsa bwinobwino. You see my point. Similarly nkhani ya ma targets sikuti tasiya ya tiutiyamba somewhere I think around October and nothing is going to change koma pofunika suda translate bwinobwino tinakatha kungoyamba osalengezanso munthu ungofika ili munakhala mwina muli ndi boma ndimene munakamayendetsera kuti anthu ungofika pa njira pezera ati mulipira no ife tikudziwa kuti timatumikira anthu tidzamvera anthu and it's not a weakness, it's actually a strength because we are a civilized government, the government of the people. So inu mufuna mutike in a trap yone tidzichitira anthu Nkhanza mawa muzane kuti anthu awo ndi Nkhanza anthu awo samanza tikuyendetsa zinthu zibwinobwino mosiyana komanso tikumvetsetsa you are a product of ma systems ambuye mtonsefe tinakhala ma systems oti boma limangopanga zimene likufuna kupanga ukavuta akutema ndi chikwanje akuotchera nyumba atani ife sitifuna kupanga zimenezo tidzimvana bwinobwino koma tiapemphe anthu asaganize kuti doing that it's a weakness. No, it's because we want to move with everyone. Ndinochenjera kwambiri onabo I know mene mundi yankhira mafuso mundichenjera kwambiri you know exactly momwe ndi mafusa kuti we apena pake munthu wakhangati akuoneka kuti sakudziwa sometimes umalakwisa so kusadziwa kucha kumaza kuchita expose kuti I think anthu akumakhangata kuchita zinthu based from ignorance ndi anthu amaza kuzania siti panga choncho ndemuti tikafusa choncho khangati tikufuna kuti anthu azipangidwa Nkhanza munthu kunena kuti document ndifuna ndione is that ignorance munaiponya bwanje usaiona bwino no document mwandipatsa ndione ndeso mwanena chakuti ndiunike ndionenso kuti kodi zimene munenazo ndizomveka what is wrong with that inu mufuna onena kuti inu ndifuna ndionane nanu iye musabwereso kuno what type of leadership is that malayi munomo kuti tikamapanga zinthu zoti anthu dzapangira Nkhanza sitingapite kutali anthu anatopa nazo Nkhanza inu mufuna muzizana kuti aboma ilatonse ili ndira Nkhanza muzam atulankhani tomwe ife tidzambaso mkuona munapanga izi anthu atakupemphana kuti akuoneni munanena kuti asabwere kuno za matogets munangoyamba simunamfotokoze bwinobwino. What is wrong in being a creator of a conducive environment for everyone to put in the basket of ideas what they can put? What is wrong with that? There's nothing wrong with that. That's why we'll move to the next question. So I agree. Yeah, we'll move to the next question. Nduna pada kaliba mu cabinet muli ma vacancy ndi nduna follow ziwiri zidatisiya ziwiri zinazo I think pazifukwa zina zidapeza kuti zachosedwamo komanso tili ndi position ya Attorney General zikuchedwa pati kuti tibwezerese anthu amene wawa kumagwira ntchito bwina boma lokuti maina kukhala anthu koma mulibe anthu zikuchedwa pati
zimene zozo sitingakambirane panopa chifukwa zimene zamapanga nda president inenso ndili mu cabinet momwe mukudziwa ndine member wa cabinet sibudafunse abwana kuti abwana anthu akatifunsa kunjaku kuti why are we not replacing chabwino lishafoyo ndi nkhanina koma kungobwezeresa malume mulibe anthu nkhani yokhudza cabinet ili m'manja mwa president anthu amalawi anapereka malamulo a dziko lino kuti nkhani yokhudza president sikhudza munthu wina aliyense ili m'manja mwa president malamulo ake ndi amenewo mfundo zake ndi zimenezo ili m'manja mwa president so mutauza inu ya president kuti nanga ntchito yangayi anthu amandifunsa ndineyo nkhani ikatuluka ndizayankha kuti chani anthu sadakulola koma ndikudziwa malamulo kuti ntchito imeneyo ili m'manja mwawo ngati angafuna fotokoza ndiye angafotokoze nda president a president atha kuganiza kuti ndikhani nduna folo muno a president atha kuganizanso kuti pakali panopa ndikuchotsa cabinet for the next 2 months atha kupanga zimenezo malamulo anthu amene anagwirizana mdziko nthawi imenenso kuti sikuti anali gulu lopanganawo malamulo oto ya koma nthawi imene malamulo amene amapangidwa amapereka kuti munthu amene adziganiza ndi kuchita nkhani zokhudza cabinet ndi president chabwino mwamsanga mutakhala kuti mufuna muchite highlight ma achievements aboma latonse mwina mu 1 year imene ndi ati honorable. I do not think that nthawi imene yatsalayo would be able to highlight the very many things that we have achieved. Could there are so many? Too much. In fact, I had to edit. I said, being a broadcaster, I said, this isn't the program 55 minutes. We need 2 hours to talk about what we have achieved. Nangasa anthu mangona kuti achievement imankhala yokhayo yoti zingati timayambira. Nthawi zina mangona kuti yawina kapena yaluza. Kwa kanso ma achievements ku dressing room kucha. Masakidwa makuleya makonzedwa malamulo machidwa zinthu zosiyana-siyana koma ndimangofuna nditsindike pamene pakuti somvera ate kuona kuti nthawi zonse ndizati manena zichi sifa apapa nthawi imene yatsala ndiyochepa kwambiri anthu ambiri amene amanena kuti sitinapange zinthu zina zilizonse amene zikuonekera ndi kuchaza kwathu kuona kuti niyo maganizo anu mnatenga then anthu amene osanga kuuzeni kuti mdziko munomo njala inatha ndipo tinapanga AIP ndipo anthu akusowa pogona chifukwa chimanga chawo anawetsa nyumba ena kugona panja amene osanga kuuzeni kuti muno tinapanga access to information ndipo anthu ali ndi ufulu wopita kukaona komanso kufunsa zimene boma lawo likuyendera chifukwa boma likuchita zinthu poyera zimene sangakuuzeninso kuti munomo anthu anayamba kuloledwa kudzala mbewu ya phindu kwambiri industrial hemp imene itapindulira Malawi kwambiri mbuyomo sizimachitika access to information inayamba 20 years ago tapanga ndife njala inali yangonagona imakhalapo nthawi zonsezo sakuuzani kuti president amene alipo Lazarus Makafe chakwera amapita ku parliament mwa malamulo makayankha mafunso sakuuzani zimenezo koma zimenezo zimene tapanga achieve koma ine sakuuzani koma atakuuzani mwina simungazitenge kuti zikhale kumayambiro kwa program chifukwa kuti moyambo yang'ana kaiza negative sakuuzaninso kuti pakali pano pa ntchito yathu ya migodi tinayisintha monera kuti anthu ang'ono akumatha kapeza kamwaka au matha kugulitsa ku reserve bank ndamba kuti tafika ndithu chama 1.5 2 billion there about chimene chingadabwitsa njoti kodi mbuyomo nthawi zimenezo zimapita kuti ngati anthu samakagulitsa miyala imene pena paliponse ndoti boma limaluza sakuuzaninso kunena kuti pamene mayiko ambiri akulephera kuti alandiritse katemera kwa anthu awo universal ifeyo kunoko zimenezozo takwanitsa zimenezo sakuuzani komanso atakuuzani inu yesu muzinena zimenezo chifukwa kuti inuyo muziona kuti muoneka izinthu za negative zimene nkhala atakuuzani simunazimva komanso pali zinthu zonena kuti mdziko munomo muli bata ndi mtendere muno anthu akutsatira malamulo anthu akumangidwa regardless kuti kaumagwira ntchito pati kauli kulozi kwa ndani anthu ndithu munomo akumapangidwa zimene sakuuzanisoni kuti boma ilili ndimene linasintha kuti anthu asimala ndiso 35,000 minimum wage ifike pa 50 sakuuzani okumata kuuzani miso simazitenga zimenezo komanso mwina sakuuzaninso kuti 50,000 kwacha mpaka na 100,000 anthu asakuyenera kulipira msonkho up to 100,000 kunena kuti cholinga chakuti akhale ndi kandalama mthumba mwawo
kuti zinthu zina ndi zina azitha kuzionera bwinobwino. Komanso nkakhala akamadutsa malo ngati kumwanza kuneno kumangochi kulilongwe ndi maboma ena akaona nyumba zikumangidwa za polisi za security sanena kuti nyumba zija ndizo amba kumanga azingonena kuti 10,000 houses zonena kuti boma ilo ayamba kumanga nyumbazi sakufotokozeraniso zimene ndi zina za zimene tachita. Komanso sakufotokozerani inuyo kuti Griffin sayenda sports complex tinayamba ndipo pakali panopa ili katikati timaliza sports chita pompa. Komanso china chimene muyenera kudziwa nchonena kuti kuzima kwa magetsi blackouts ino mukudziwa kuti even ntchito imene magwire madalira magetsi azima genset when last did you use a genset kale tinachita kukonza zimene kuti magetsi aziyaka bwinobwino dziko muno. Sakuwuzaninso kuti madzi matapa amene anthu amavutika ni madzi zimene jazo zikucheka. Komanso sakuwuzani kuti anthu amene akulandira madzi a clean dziko munomo achulukirapo kuchokera pa 3.4 million to 3.6 million tanjezera ndi 200,000 zimene zozo zimene boma lino lachita. Chinanso chimene sangakuwuze nchonena kuti ubale wathu ni mayiko osiyanasiyana ukuyenda bwino. Mutha kuona tinandisadi posted pompa record number of presidents inabwera kuno kuti adzaonene nawo ndipo sonkhano nayenda bwinobwino. Zonsezo zikuchitika mboma mo. Anthu sakuwuzaninso kuti kodi mtendere monga ndanena kale kuti muno moti kuyenera kukandi mtendere kutanthauza chani kutanthauza kuti anthu adzitha kuchita business zawo bwinobwino adzitha kukhalirana malo amodzi bwinobwino ndi kumachita zinthu mosaopsezana ndi zina zotero. Sakuwuzaninso ninuyo kuti pali anthu 293 ma households amene anachita benefit from ndalama zochokera kuboma kuti zichite cushion moyo wawo kuti udzitha kuyenda bwinobwino. Nde pali zambiri zimene ife tazipanga china nchonera kuti koyambirira soya ino mukudziwa anthu amakangolanda m'midzimu koma panomba soya kufika 500 kwacha 600 800 ndamva kuti maderena afika 800 kwacha per kilo anthu amagula 120 kwacha atumbuyo tikudaba kuti amatsekereza zimenezi ndi ndani. Ife tangolowa mboma chaka choyamba tatsekula matapu anthu nyemba zakwera mtengo alima kupanga ndrama soya wakwera mtengo kwa nthawi yoyamba tikutumiza chimanga 1 million tons over 1 million tons kuchita export. Ife timachita import kumagula chimanga koma for the first time tikutumiza chimanga kumayiko akunja akutigula. Nde zimene tapanga ndi zambiri. Komanso ndimanenepo kuti tikupanga madzi tikukonzanso madzi kumangochi kuli anthu ambiri kwa basi Eastern Region ndi chigawo chimene tikikakonso maganizo athu kwambiri chifukwa kwa nthawi yayitali anthu kumene chakhala kumanenedwa chitukuko ku Eastern Region timangoona ngati nyanja ija zonse zili bwino. No, kuli mavuto adzaoneni kumene misewu kulibe yokwanira, sukulu kulibe yokwanira, madzi kulibe yokwanira ndi zina zotero. Pakali panopa tili bize kukonza malo madzi kumangochi kukonza madzi ku Liwonde kubalaka kuti anthu kumene kwakhale ndi madzi. Komanso nkhani ina ndimene ndakufotokozerani kale kuti anti-corruption bureau taichita structure tapeza munthu wamphamvu woganiza mwa independent kunena kuti athe kumaona bwinobwino mosatengera kuti atenge ma instructions kwina kulikonse. Komanso nkhani ya gender mukudziwa kuti ombudsman ndi wamkazi director general wa SB ndi nzimayi maambassadors alipo angapo azimayi Malawi Human Rights commissioners umene kokambiri ndi azimayi komanso even anthu ogwira ntchito ma embassies ambiri ndi azimayi anthu ambiri zimene sakuwuzani komanso atakuwuzani Yesu simukuona kuti apa mufuna kuyamba utsutsi komanso tikumanga ma training college tifotokoza zinthu zimene mwanduza tifotokoza pali zinthu zimene you want to throw in spanners on the picture because you are an addict of negativity. I want to ask you a question. Pali zinthu ngati pali zinthu ngati kuchikwawa kunchinji kurumbi tikumanga ma training teachers training colleges kumene tikuzipanga zimene zozo pali zinthu zambiri zimene tikulemba apolisi ena chifukwa pakali panopo apolisi athu ndi ochepa
nambala ya polisi ndochepa ndeti kuyenera kuti tiwonjezere apolisi about 3,000 over the period of time tionetsetse kuti zimene zichitike komanso amenewo ndi ma police constables komanso tikhale ma police officers about 2,500 komanso pali ofufuza ma detective akhalepo angapo ena ofufuza za mankhwala ozunguza bongo ndi zina zotero zonsezo zofuneka kuti tizipange bwinobwino ndiye pali zambiri kunali kuti tiyambe nanga zonsezo titati zifotokozere ndikuti ndi nthawi yaitali kwambiri komanso china cho ndimani ngonena konso kuti mbuyomo anthu amati akapanga milandu anthu milandu ya mboma amangoisiya basi popanda wina wake otengapo boma mangoluza ndalama apanga compensate 100 million 200 million 50 million kodi anthu pena pake oneka kuti mwina boma sikuti linalakwitsa zinthuzi koma anthu ongolekerera basi ife tachita contest milandu yambiri imene tachita save milandu yopitira 1,500 tachita contest ndipo mu contestation imeneyo tachita save about 3.9 billion chifukwa tikudziwa kuti ndalama izi asamati ndalama za boma ndziko muno mulibe ndalama za boma ndalama za anthu ngoni ndalama za anthu zonse zimafotokoza papazi you kept on saying let's see the negative aspect of it now not negative you were saying kuti sakuuzani komanso mwina atakuuzani simuku amaina azindiuza zinezi ndani sinuya kuti yeah inu meza maina fotokoze no inu zimene mandifusa zonse ndakuuza ndi inu mwana naso pompano unaona kuti inu ngati ntola nkhani mwana kuti inu mayimirira anthu Madero inu mabweretsa nkhani zija kubwera kwa ine ndene ndakuuzani kuti there is a very high likelihood kuti source yanu ineto anyikuita vifuza kwambiri chifukwa chokuti inuyo nanga siona bomwa mwakhani pando sewiri so tikupangano zokuti ine ndikafusafuso ili mufuna mundimenyere ukuchanja koma honestly ine ndamsenga kuti izi koma kuti no they wanted ndona kuti I'm able to see you bwino because you know sometimes I'm able to know what you want to achieve. All you want to achieve is to bring a negative vibe, a negative narrative. Well, if you say so, but I don't have any agenda. I don't have any agenda. All I was saying. No, you don't have any. No, yes, I wanted to ask you, is easy? Was it supposed not to be your ministry? And making sure that you highlight this message. But can you? That's why I remember my name. Where we have done this. That's why I was saying, even when you hear, you will not interpret it in the manner that is supposed to be interpreted. This is why you can see this is a good example. That's one moment. This could be my last word. A good example is this program. Chambiri chimene tinakapanga kunalona kuti kodi inu musanayambe kunena za negative. No, just in life, let's accept. Kuti pamakazi zinatuchita bwino, zinatuchita. So muntu akakhala kunena sikulinda kuti upanga za negative. I think it is wrong for you to continue saying kuti it is wrong for you to continue saying kuti yeah nungobwera uzana za negative. Honestly, I came with an open mind. Kuti ndifuse mbali zonse kuti abazili bati. I have accepted, but what I'm saying here is you can see the little time that you have given me to explain our achievements. Okay, Madam Darwana Mfika, I didn't plan kuti tikubasa nthawi yoche, but maenda limozi kuti tikafika pa achievements nthawi yake ndi chimozi. So it doesn't matter kuti kayatanina koyambirira katanako and you know nako at the end of the day you've highlighted. So what I was saying, which you've said, but I've left a lot. I know. So we're going to find time to get tizakambeso zimezo. But you know kumete kufika kumapeto kwa program nkuteka kuti pali mawako khosi amene mufuna muyankhule ku mtundu wa Malawi amene akutionera ena Malawi muno ena ali kunja kwa dziko lino amene amatsatira program imene iyi ayankhule ino nabo minister atalo. No, choyambirira nene kuti ife ngati boma tikudziwa za mavuto amene alipo pakali pano dziko muno tikudziwa ndipo anthu akamadandaula tikumva koma chimene anthu angadziwe nchionena kuti akhale ndi hope tikupita kutsogolo ndipo tikuyenda njira yabwino. Pali zovuta zina ndi zina zimene tikumane nazo koma zovuta zimene limodzi chifukwa yake mukumati ino mukanena ife tikumavomereza mukatiuza kuti kodi apa zikuti bwaji pamene ndikuona kuti I think anthu akutiuza zoona timatha kusintha zinthu chifukwa ulendo wabwino oti mukuyendera limodzi mumayenera kuti mudzimvana kuti tikuyenda njira iyi ndi sitikutenga njira yongoti ifeyo we are enjoying monopoly of wisdom sitikutero ya tikuyendera limodzi koma it should not also be mistaken kuti it's a weakness. It is not. It is the way metaganizira kuti tiziyenda muno bwino fambuyo Malawi amankhala wonerera
akangosankha boma lichalata ndeka adzitani whatever panalibenso kuti kumamva zinthu zimene akunena anthu ife tufuna tidzimva. Komanso china ulendo umene tiliwo ndi ulendo wovuta kwambiri, ulendo umene mukhala zovuta. Tiye tilimbe mtima ngati dziko, tiye tipite kutsogolo ngati dziko, chifukwa mavuto ena amene tikuwaona pakali panopa so tangochitika 1 year ya tonse alliance. Zinthu zina zinzoti zangonagona ndikuti tizipasule tizikonze ndikukonza nyumbayi kunena kuti tonse tikhalemo bwinobwino mapita kutsogolo zikulira nthawi komanso zikulira kudekha. Tiyesetsa kupanganso zinthu mwachangu pang'ono because ena kumanena kuti amuna kapena changu pang'ono tikumvetsetsanso zimene tikuoneka kodi anthu akanena kuti mwina kapena changu chikuchepera ndi patipati pamene akunena zimene zonse tizikonza bwinobwino. Chimene chachikulu chimene anthu angadziwe nchonena kuti ali ndi boma lawo labwino, ali ndi president wawo wabwino, ali ndi cabinet yawo yabwino, ali ndi system yawo yabwino imene tikudziwa anthu adzikhala kutiponyera miyala, anthu akutani timakhala tikunyozedwa nthawi zonse tikumvetsetsa chifukwa anthunso amene akudandaulawa ndi anthu amene kudandaula kwawo kukumveka chifukwa chakuti aberedwa nthawi yayitali, anyozedwa nthawi yayitali, aponderezedwa nthawi yayitali, sanamveredwe nthawi yayitali. Choncho wina aliyense amene wakhala pa mpando amamuona chimodzimodzi ngati amene anthu amene anachitira zinthu mbuyo ndi timamvetsetsanso zimenezozo. Koma zinthu m'dziko munomo zikhala bwino, tiyeni tilimbe mtima, tilimbikitsane, tipite kutsogolo, tiyende limodzi ndipo kumene tikuyenera kufika tikafika. Ndathokoza onako kuti ndapempha kuti ticheze tacheza ndesa tacheza bwineza atacheza kwambiri. Eleza nathokoza kwambiri andi ndikufunira zabwino zonse andi tipitizana kugwira ntchito yabwino. Monga ndinanena kuyambirira kuti china chilichonse feel free kufunsa kuchokera kuboma pamene mukuona kuti zinthu zina kuti akudatu zikuyenda bwanji funsane lino ndi boma lanu inu ndi ufulu wonse. And for the record sinabwerere negativity ndimangofuna ndingofunsa kuti mbalizi zikuyenda bwanji mbalizi zikuyenda bwanji imene ninkani kuti zaikambirana sisikulipa. Honorable Gospel Kazako amene ndi nduna yofalitsa nkhani mdziko muno komanso amene amayankhulira boma la Malawi kutifikisa pa mtsiriziro pa program yathu ya Times Exclusive. Malo omwe ama sponsors athu Rainbow Paints komanso amene amaongolera zonse kuti zioneke mene zikuonekeramo komanso kumveka mene zikumvekeramo David Maseya. Dzina langa ndi Wonder Msisi. Apitirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television, TTV komanso kumvera ma program otsatira pa Times Radio. Goodbye.